create one variable and same use assignment operator. But instead of you typing all this information separately, you have to use square brackets. Okay, square brackets, and separate the information with the comma. This is how you create a list which can store multiple information. Okay, मतलब मल्टिपल इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो. सेम लिस्टलाच आपण म्हणजे इंडेक्सेशन आणि स्लायसिंग जे बघितलं काल, ते लिस्टला पण ॲप्लिकेबल आहे. आणि लिस्टमध्ये डुप्लिकेट्स अलाउड आहेत, कारण आपण इथून पुढे सेट नावाचं एक डेटा स्ट्रक्चर बघणार आहे, और डेटा टाईप बघणार आहे, जिथं डुप्लिकेट्स अलाउड नाहीत. ओके, सो पॉइंट टू रिमेंबर इज इथं डुप्लिकेट अलाउड आहे, बाकी डेटा टाईप्समध्ये डुप्लिकेट अलाउड नाही, सच एज सेट. आणि डिफरंट डेटा टाइप्स आर अलाउड. म्हणजे इथं फक्त मी नंबरच स्टोर करू शकतो का? नाही. मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर स्टोर कर सकता हूँ क्या? नहीं है. डिफरेंट डेटा टाइप्स मतलब स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, एनी डेटा टाइप यू कैन स्टोर. लिस्ट के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो आप. और बाकी जो डेटा टाइप्स हमने सीखे थे, सच एज सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, tuple हो गया, that also you can store in the list. Everything is allowed, as in, so that's why we have mentioned different data types allowed in list. And list is a mutable. So if you, what is a mutable? Mutable means I can change the information inside the list. Suppose I have created a list. Okay, this list, I want to change this value, so I can change it. There are different data types such as tuple, which String. hello, which doesn't allow. String is immutable. So there are different data types which doesn't allow us to change the information. So as and when we cover those, we'll get to know. But remember that you can change the information inside the data type is called a mutable. Property is called a mutable. टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये इम्यूटेबल है. ओके, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग. अभी मैंने कल आपको जो बताया था, स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और वो कलेक्शन मैंने माय नेम में स्टोर किया है. तो फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ लिस्ट इज वन, यू सॉ इट हियर. मतलब लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं? एक तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो और जो भी वैल्यूज है उनको कॉमा से सेपरेट करो. ये वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट हो गया. अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट कैसे है? आप लिस्ट नाम का इनबिल्ट फंक्शन यूज करो. म्हणजे तुम्ही लिस्ट नावाचं एक इनबिल्ट फंक्शन आहे, ते यूज केलं तरी तुम्हाला लिस्ट क्रिएट करता येईल. ओके, आणि इनबिल्ट फंक्शन, होप यू रिमेंबर, जसं प्रिंट, लेंथ, हे सगळे काही इनबिल्ट फंक्शन्स आहेत जे की पायथनने डिफाईन करून दिलेत आपल्याला. ओके, सिमिलरली इफ माय नेम इज इक्वल टू कपिल असं लिहिलं मी, आणि प्रिंट, त्याला लिस्ट फंक्शन मध्ये मी वेरिएबल डिक्लेअर, म्हणजे इफ आई इंसर्टेड इनवैलिड लिस्ट है, तो यहाँ पर सर आपने ग्रीन कलर क्यों नहीं आया? बाकी में ग्रीन आता है. कहाँ पे? ये लिस्ट इनवैलिड, ग्रीन कलर नो, सो व्हाटएवर वी आर डूइंग. नहीं, रिजर्व वर्ड के लिए ग्रीन हाईलाइट होता है, यू कैन सी हियर. मतलब डार्क ग्रीन बोल रहे हो ना आप, तो लिस्ट हाईलाइट होता है. और ये लिस्ट को भी यू कैन लाइक दिस, नहीं, इट डिपेंड्स. मतलब जुपिटर नोटबुक वर्जन टू वर्जन ये हाईलाइटिंग फीचर्स चेंज होते हैं, बट अंडरस्टैंड, मतलब लिस्ट ऐसे भी आप बना सकते हो. यू कैन सी द लिस्ट. मैंने आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज बताए थे? इट शुड बी इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट, और जो भी वैल्यूज है वो कॉमा सेपरेटेड चाहिए, राइट? तो मेरा वैल्यू क्या है? एक कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर्स है सारे मेरे, तो वो कैरेक्टर कॉमा सेपरेटेड है और इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रॅकेट. स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये इनक्लोज्ड आहे, कॉमा सेपरेटेड माझं इन्फॉर्मेशन आहे, तर ही माझी लिस्ट झाली. आय कॅन क्रिएट अ लिस्ट लाईक दिस ॲज वेल, राईट? तर आपण इंडेक्सेशन बघूया. मी सांगितलं तुम्हाला इंडेक्सेशन वर्क्स ऑल्सो इन पायथन, राईट? इंडेक्सेशन अँड स्लायसिंग. तर काय आहे नक्की इंडेक्सेशन? सपोज माय मार्क्स और माय मार्क्स नावाचं एक लिस्टचं व्हेरिएबल घेतलं आपण, विच इज कॉल्ड माय मार्क्स इज अ लिस्ट सपोज, आणि हे असाइनमेंट ऑपरेटर आहे, आणि मी त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट्स दिलेत. ओके,
तर फर्स्ट व्हॅल्यू यू कॅन सी इट इज अ 10. 10चं काय आहे डेटा टाईप? कॅन यू गाईज क्विकली टेल मी व्हॉट इज द डेटा टाईप ऑफ 10? integer, ओके, गुड. आणि ट्रूचं डेटा टाईप काय आहे इथे? नेक्स्ट व्हेरिएबल आय हॅव टेकन इट ॲज अ ट्रू. boolean, ओके. अबाउट अदर्स, बाकी लोग, मृण्मयी, मुकेश, श्रद्धा, विक्रम, समीर. Can you tell me what is the data type of true here? oh sorry sir, string, sorry. Yes. I wanted others to observe. Just a second. Yeah, I'm opening that annotation app. Okay. Uh, so I want you to clearly see what is the difference between here and here. And this happens a lot of times. Okay. So if I write this true, which gets highlighted, मतलब ये बुलियन है. ओके, बट मैं ट्रू लिखूंगा और स्ट्रिंग में लिखूंगा तो ये बुलियन नहीं है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये रेड में हाईलाइट भी हुआ है, यू कैन सी. बाकी दूसरा भी स्ट्रिंग है कॉल्ड मार्क्स, वो भी हाईलाइट हुआ है, रेड में है. इट इज ऑल्सो स्ट्रिंग, बट दिस इज अ बुलियन. दिस इज अ बुलियन डेटा टाइप एंड दिस इज Float, called a float data type, floating. Okay. सिमिलरली इंडेक्सेशन करना है तो एज यूजुअल पाइथन में इंडेक्सेशन 0 से स्टार्ट होता है, राइट? तो आई विल पुट अ 0 हियर, मतलब 0 लिखूंगा इसके नीचे, ये 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 और ये 5, ये 5. ओके. और रिवर्स इंडेक्सेशन भी है, देर इज अ निगेटिव इंडेक्सेशन ऑल्सो, राइट? कल हमने जो देखा था. तो सिमिलरली आई विल राइट -1, -2, -3, -4, -6, -5, -6. जो जो मेरे इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन और सारे वैल्यूज के ऊपर मैं एक एक इंडेक्स दूंगा. सिमिलरली यू कैन सी नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, तो मैं कैसे करूंगा? प्रिंट माय मार्क्स, क्योंकि ये मेरा लिस्ट का नाम है, माय मार्क्स लिखूंगा मैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में आई विल पुट अ इंडेक्स. कौन से इंडेक्स चाहिए मुझे? 0th इंडेक्स. सो आई विल राइट अ 0th इंडेक्स हियर इन द स्क्वायर ब्रैकेट. सो इसका आंसर क्या आएगा? 10. यू कैन सी हियर इट हैज प्रिंटेड अ 10, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल है. सिमिलरली आई कैन यूज दिस -1 एज वेल, because negative indexation, right? So if I print a negative index, let me print a blank line and then we'll cover this. Okay, so you can see here negative index में -1 में print करूंगा तो मुझे ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, राइट? यू कैन सी इट हेयर. ओके, मान लीजिए मुझे सेकंड ये प्रिंट करना है मार्क्स. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ माय मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें 2 प्रेस कर, मतलब 2 इंटर करूंगा, विच विल गिव मी दिस वैल्यू, राइट? एंड थर्ड इंफॉर्मेशन एज इन ट्रू मुझे प्रिंट करना है, तो आई विल यूज अ माय मार्क्स इन स्क्वायर ब्रैकेट 3. So from this example, what all is getting covered? Positive indexation and negative indexation. These both works in list, right? Next point is different data types I can store in one list. This is my only one list called my marks. In this I'm storing boolean as well, I'm storing string as well, I'm storing integer, I'm storing float, right? So all the information, different data types also work in list. So this is the example for all the information, right? You can see here. And then one more function which works as in len. What does len do? In case of string, it counts the number of characters. Okay, why? Because character is a basic data type used in the string. So for us, basic data types as in a value which we are separating with the comma, this becomes my basic data type. So similarly, it will count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it should give me a length. So len function should give me a 6, because that is the those many values are stored. म्हणजे 6 इन्फॉर्मेशन, 6 टाईपचं इन्फॉर्मेशन माझ्या लिस्टमध्ये आहे, म्हणून माझी लेंथ 6 येते. क्योंकि
मेरा जो जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग टाइप का, वो 6 डेटा टाइप्स मैंने स्टोर किए हैं, तो इसीलिए मुझे 6 वैल्यू आ रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट। ओके, अभी आपने इंडेक्सेशन तो देखा, आई डोंट नो वेदर यू ट्राइड इट और नॉट यस्टरडे। हमने इंडेंटेशन के बाद पढ़ा था, मान लीजिए आपका इंडेंट मुझे इंडेक्स हो रहा है 0 to 5, व्हाट इफ आई प्रेस 10, व्हाट इफ आई प्रेस 6 7 8 9, जो भी है, तो क्या आता है रिजल्ट। सो विल ट्राई इट टुडे। यहाँ पे मैंने लिया है वेरिएबल का अपना ये नाम माई मार्क्स, कॉपी किया है और प्रिंट माई मार्क्स इन ब्रैकेट 10 लिखा है। 10 ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 तक है इन्फॉर्मेशन। इफ आई रन दिस सेल, so I get a index error. So I want you to understand the index error and read this information. Index out of range. So 101% you will get this error when you are trying or doing some algorithm or building some algorithms. So that time you should quickly connect, okay, in some loop or somewhere I'm accessing the information which is not there in the list. This much you should understand by getting this uh, error. Because what happens in numpy or same list or same indexing and slicing works in other libraries as well, and by using those libraries you might come across or you try to build a logic using loop, and you will figure it out you are missing something and you get this error. So that time you first thing is debugging is you should go and find where I'm using a list or where I'm using a tuple or any sequence. First thing you should do that, because it says index out of bound or list out of index. So you should go and find out where is the list which I am accessing, and that you can find out quickly. Okay, so this is index out of range error or index out of bound. So similar errors you get it. So next thing is we are going to see the slicing. Do you remember yesterday I told about slicing before using this colon? So these three fields are start, stop, and step. And important thing about stop is it always takes -1 value. Okay, -1 as in the last value doesn't come here or it does not count. It will go till ninth only, the information. So similarly, what we did yesterday, we will take print name, and I will use a square bracket because slicing. Yes, do you remember yesterday we did a lot of examples? See here, today 1 to 5 slicing, right? Square bracket, and this. Okay. So you can try it out to 10 and 20. It will start from the second element here and it will go to ninth element till here, right? It will start from this and it will go till this, which is, and in between it will jump two places, as in one jump, second jump, right? So my first jump, second jump, म्हणजे 2 4 6 8 असं प्रिंट होईल, right? So if I run this code, you can see Monu, Ganesh, Rani, and Chintu is getting printed. So this is nothing but a even numbers it is getting printed. So I want you to print a odd, similarly how I am doing, right? So just take this example. uh, I will put it in the chat. So I want somebody to print odd numbers or odd indexes or value at the odd indexes. So quickly, who can share? Those who have not shared their screen, or they can give it a try. Somebody please
Vikram, can you please share? Vikram, Shraddha, Mrunmai, Aditi, because you guys have never shared or never showed. तर तुम्ही सगळे ओके. बाय द वे, होप ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास ऑन लॅपटॉप, because I guess this is what we discussed on the day one. You need to attend your class on laptop so that you can practice along with me, or you can run a code, and you need to share, right? Okay. Okay, Vikram. So is it possible for you to share and show to everyone? Name is equal to 310 110 3. Okay, so it is not possible to share. Is okay, okay. तर लॅपटॉपमध्ये जॉईन करा तुम्ही, म्हणजे ॲटलिस्ट यू कॅन शो इट टू अदर्स की कसं प्रिंट होत आहे, काय होत आहे. यू कॅन शो सम मोर इन्फॉर्मेशन. दोज हू आर लर्निंग पायथन फॉर द फर्स्ट टाइम त्यांच्यासाठी मस्ट आहे की त्यांनी लॅपटॉपमधूनच जॉईन करायचं. ओके. आणि सगळ्यांनी ॲटलिस्ट जे दिलं आहे ते ज्युपिटर नोटबुक रन तरी करा तेवढं. इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द होमवर्क, म्हणजे आप लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट जो जुपिटर नोटबुक दिया है वो रन करो कंप्लीटली एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. इफ यू डू तो हमें प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए आसान होगा. बाय द वे, एक आफ्टर दिस राइट, मतलब इसके बाद जो भी डेटा स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो उसके बाद हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक छोटा टॉपिक है वो कवर करेंगे. उसके बाद हम सिर्फ प्रोग्राम लिखने वाले हैं. कंप्लीट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली विल स्पेंड बिल्डिंग कोड, मतलब सिर्फ कोड करेंगे उस दिन. डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज करके कोड करेंगे. लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया, बेसिक डेटा टाइप फॉर हो गया, वाइल हो गया. तो उस टाइम आई वांट यू टू बिल्ड. ओके, आई वांट यू टू राइट अ कोड and then share it with others or show it to others. तो ठीक है, we can write this one. Suppose if I replace 110 3, so it is not working. Who had shared the code? Vikram. Vikram, your code is not working. Quickly बाकीच्यांनी सांगा बघू काय नाही होत आहे. What is missing? You can read debug. हे एरर आहे आणि debug करा. Sir, can you please share your screen, sir? Okay. ओके. तर विक्रम, तुमचा कोड मी इथे टाकलेला आहे. हेच तुम्ही दिलंय राईट, कॉपी केलं इथून. तर इथे पेस्ट केलं. आय एम प्रिंटिंग, इट इज नॉट वर्किंग. तर क्विकली डिबग करा. अदर्स So ज्यांना no, ज्यांना equal to sign after name now. कुठे आहे कोड? लाईन नंबर 3 मध्ये एरर आहे. लाईन Yes. नंबर 3 आहे 1 2 3. The name च्या पुढे सर हे लिहिलं सगळ्यांनी. ओके, Sorry, sir. राईट ऑन द ट्रॅक. बाकीचे बघा इथं हे कुठं हायलाइट करते क्विकली. बघा हे कुठं काय म्हणते ते. ओके, लेट मी. तर नेमचं हे पण चुकलंय. हा, दिस वॉज माय ओरिजिनल राईट, आणि त्यांनी दिलं होतं ते हे आहे. लेट मी प्रिंट ऑन द सेपरेट लाईन देन. तर क्विकली तुम्हाला सांगायचं झालं तर मी इथे प्रिंट करतो त्यांचा कोड. प्रिंट नाव इज इट एबल टू कम्पेअर. आता कम्पेअर करू शकता का काय एरर आहे? ओके, राईट. इज इक्वल टू म्हणजे असाइनमेंट ऑपरेटर आहे. तुम्ही असाइन नाही करत आहे ना काही व्हॅल्यू. व्हॉट यू आर डुईंग इज यू आर स्लाइसिंग द एक्झिस्टिंग व्हेरिएबल. तर स्लाइस करताना डायरेक्ट व्हेरिएबलवर लिस्टचं नाव आणि स्क्वेअर ब्रैकेट. ओके, आप यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे हो ना किसी वैल्यू. आपको 1 10 3 किसी को असाइन करना है क्या?
तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज कर रहे हो? तो इसलिए आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, एक तो पहले असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आना चाहिए, और नेक्स्ट वेरिएबल क्या है मेरा, ये है, और कैन आई इफ आई राइट अ यस विल इट वर्क? ओके, सॉरी, हाँ इतना कर दूंगा तो वर्क होगा मेरा क्विकली? नहीं होगा सर। ओके राइट, अबाउट अदर्स, हां, तर काय झालं इथे, नेम सेम कॅपिटल झालंय, तर याला काय म्हणतो आपण, केस सेन्सिटिव्ह, राईट? पायथन हे केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे, जिथं स्मॉल एन कैपिटल एन एज अ डिफरेंट वेरिएबल, मतलब वो दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, एज इन ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, both are different because Python is case sensitive language, right? So just make sure you use the same list name and then print the information. So you get these three, 1 3 1 3 5. Okay, he has not taken the others, but you can write it. 1, and he has taken a 3 steps, means 1 2 3, and then it is coming as a Ganesh here, again 1 2 3, so here, right? So he can take a 1 step as well. No, okay, 3 1 3 5 7 9 he has to print, so he has to start from 0 and take 2 steps and print. So Monu, Ganesh, Monu, oh sorry, Ram, Monu. Okay, you can build a logic. Maybe if I start from 1 and take 2 and then print. Okay, Sham, Sonu, say 1 3 5 7 9. Is it printing? So similarly, you can try whether starting from 1 or starting from 2, which one works to print odd and even numbers, right? So next is assigning a different value. So why I'm able to assign a different value? I already told you it is a mutable. It is called a mutability property. So because of that property, I am able to assign a different value. Suppose I have a list called numbers, and I have, so the list is declared as स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये लिस्ट आहे, सेपरेटेड विथ कॉमा, तुम्ही बघू शकता, आणि इंटिजर व्हॅल्यूजची लिस्ट आहे, इंटिजर का मेरा लिस्ट है. तो इन दिस सपोज आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू और सपोज दिस वैल्यू, so what I will write is I will write a numbers in bracket, I can put a index. If I want to print this, I will write a 0. If I want to change this, I will write 1. If I want to change this, I will write 2. Why? Because index starts from 0, 0, 1, 2, 3. So 2 is equal to 60. If I run, I will get, okay, this. I had numbers other list. तर numbers जेव्हा अजून एकदा प्रिंट करतो, you can see 20, 10, 20, 60, 40, right? Instead of 30, I have changed it to 60. तर हे का possible आहे? Because it is a mutable. That's why it is, you can change the information inside the list. तर access कसं करायचं? There are many, so one method which we saw accessing is using the index and slicing. तर आपण access केले using indexes, right? तर similarly using for loop also you can access all the element. तर आता काल आपण जे बघितले होते, this was my list. So yes, we saw the for loop day before yesterday. What is this? Can you tell me? Name. Names you know, right? Names is my list, which is a collection, and name is
character. uh, Sorry, that variable. variable, It variable. is a temporary variable which will indicate, as in see here, one, it will move my pointer ahead. First it will take ram and it will print. Second it will take sham, then it will print. Third time it will go to mono, then it will print mono, then it will go to sono, print sono. You remember, right? Yes, Uh, sir, it's looping. this is called a for loop block. Why? Because after colon, I have given an indent. So this is my block. And after completing a block, what it does, it will go to again my loop. Similarly, if I complete and while is there, then it will go to while. And you can clearly see here, it is getting highlighted in the green. This is highlighted and we have a colon and there is a indent. So this is called for loop block and I'm taking. By the way, this information which I am showing it here in programmatic language, it is called iterator. And if possible, we can show you the iterator as well. Python in the background act as a iterator, as in the there is a concept called iterator. So what does that iterator object does is it rotates the value. First it will take the ram, then next time it will take the sham, the next time it will take the mono. So this arrow which I am showing, it actually is there programmatically, it has been implemented in the Python and that is called iterator. And there is an object called iterator object. You can iterate over that. It's called iter, iter. So that in case of functional programming, we will see that time uh, I will explain you in a better as in programmatic way, where you can use a for loop on the iter and then print all the values. So just remember this, all these arrows which I am showing, it is called iterator and that we will see afterwards. So one more way to print my list is for loop. One way is by using indexes. Second way is by using loop. So loop, you create one by one and it will go till Lakshmi, you can see here, and it will print. So there is one more method by using or by accessing is by using while loop. But in case of while loop, you remember we need to give a condition, right? This is nothing but a condition. In case of for loop, it nothing. You just create a temporary variable and it will start assigning each and every value one by one and it will print. But it doesn't work like that in a case of while loop. In case of while loop, what we do, we have to give a condition. So to create that condition, what I have done is I have taken a one variable called I and assigned a value 0. What I will do is I will use this logic. See, I have these numbers, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5. So I will use this number to print this information. So what I have done here, let me copy everything and it will be easy for us to see here. Okay. So I have started with I is equal to 0, which is this information. So if my I is less than length of names, length, what is the length? Length is total how much information I have, which is 10. So if I try to print, I will show you what is the value here. I will write it down as well. This is equal to 10 and you can see it here. If I try to print the length, I will, okay, 11 because last element it doesn't count. So 11. So now the iteration will start from 0 and it will go till 10 because I have information to be printed as a Lakshmi, which is 10. Suppose if I had a 10, then as per my logic, it would end it here till 9. But length is 11. So we'll give a I is less than or equal to length and I will print names and index. Suppose first is 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5. Similarly, it will create first iteration.
So let me here, I is, for my first case I is a 0, and then it will print. So this is called incremental stage, incremental step. Why it is required? Because we are using a while loop. If I don't write this, what will happen? It will go to an infinite loop, right? So to avoid infinite loop, we are incrementing the steps. So I0 will start with the 0 and then will print all the information. So first thing is, now you understood the length which is 11. Try now input 11 here. Will it be easy if I write 11 here? Okay, now start. 0 is less than 11, true. So it will print and names 0. Names 0 means RAM. So what it has printed? This information. And after this, it has increased I. So now in this step, what will be my I? I is equal to 0 plus 1, 1, right? Once my loop or while block is completed, what will happen? It will go to while. Again in while it will check I is 1, 1 is less than 11, true. So it will come again. It will print my while loop or while block. It will print Sham. Name 1. Again increment. It will happen 2 here. It will be a 2. So similarly it will start going round and round until we hit a 10 here. 10 names is equal to 10. In the I, you will have 11. So once it becomes 11, it will check, is 11 less than my 11? False. It will come out, right? So hope you understood. Has anybody tried removing this incremental step and running the code? And what is the shortcut if you miss that one? Control C. Yes, good. That is important. Safety switch. Okay, similarly. I did try earlier. Okay. About others, hope you have tried or you are writing the while loop. म्हणजे while loop वगैरे लिहिलंय आणि ते ट्राय केलंय. You will have a fair understanding की while loop कसं करतंय, काय करतंय. Okay. तर one more way I can create a list is by using a range function. Or range म्हणजेच काय, नंबर्स प्रिंट करतोय मी. 12 पासून स्टार्ट करतोय, 86 ला एंड करतोय आणि आय एम स्टेकिंग टू स्टेप्स. ॲज इन 86 का? कारण माय लास्ट एलिमेंट इज स्किप्ड. सो सिमिलरली यू कॅन राईट जर आता आपण लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी लिस्ट फंक्शन यूज केलं आणि मी तेच लिस्ट नंबर्समध्ये स्टोअर केलं. सो सिमिलरली हाऊ वी रोट हिअर लॉजिक फॉर ऑड अँड इवन नंबर्स, हे जे लॉजिक होतं ना, 2 to 2 and 1 to 10. So similarly logic you can write it here on list. तर तुम्ही odd and even numbers print करू शकता. ओके. सो 87 ला एंड करतोय बट 86 पर्यंत प्रिंट झालंय कारण स्टेप -1, लास्ट स्टेप इज -1. सो सिमिलरली हे यू कॅन फिल इन हिअर जे काय तुम्हाला कोड लिहायचा आहे. आणि डोंट ऍड इज इक्वल टू आणि मग स्लायसिंग तुम्ही असाइन नाही करत आहे, तुम्हाला फक्त व्हॅल्यूज प्रिंट करायचं आहे. तर यू कॅन डायरेक्टली स्लाइस द लिस्ट. डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट डाल के आप स्लाइस कर सकते हो और यू कैन प्रिंट. ओके. और जैसे हमें इनबिल्ट मेथड थे वैसे स्ट्रिंग के जो इनबिल्ट मेथड थे सच एज अपर, लोअर, इज लोअर हो गया, ज्वाइन हो गया, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप. रिमेंबर राइट. सो सिमिलरली वी हैव मेथड्स फॉर लिस्ट एज वेल. तर कारण लिस्ट डिराइव्ड डेटा टाइप म्हणतो किंवा डेटा स्ट्रक्चर आहे, तर त्याचे काही मेथड्स आहेत दॅट यू कॅन रेफर इट हिअर. तर दिसते का तुम्हाला लिस्ट? तर लिस्टचे मेथड्स आहेत. फॉर ॲडिंग एलिमेंट्स यू हॅव इन्सर्ट, अपेंड, एक्सटेंड. फॉर डिलीटिंग यू हॅव रिमूव्ह अँड पॉप. जर लिस्टबद्दल काही इन्फॉर्मेशन हवी असेल और त्या इलिमेंट तर इंडेक्स आणि काउंट.
मॉडिफाय करायचं असेल तर सॉर्ट आणि रिव्हर्स हे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत. लेन, मिन, मॅक्स, सम, रिव्हर्स्ड, ओके, झेप. आणि ऑपरेटर्स आहेत. ऑपरेटर्स ॲज इन हे ऑपरेटर बघितलं राईट आपण, स्लायसिंग, आणि याला म्हणतात इंडेक्स ऑपरेटर. ओके, प्लस कॉन्कॅनेट होतं आणि स्ट्रिंग, दॅट विल सी नाव. तर सिमिलरली जसं इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते तसं इनबिल्ट डेटा टाइप्स इनबिल्ट फंक्शन्स फॉर लिस्ट आर कॉल्ड मेथड्स. जे मेथड्ससाठी बनलेले फंक्शन्स आहेत त्यांना आपण मेथड्स म्हणतोय. तर आपल्याकडे 2 लिस्ट आहेत. फर्स्ट लिस्ट ही आहे, ओके, लिस्ट 1. त्याच्यात इंटिजर आहे, स्ट्रिंग आहे आणि फ्लोट व्हॅल्यूज आहेत. आणि सेकंड लिस्ट मी बनवली आहे फ्रॉम द रेंज 1 to 10 and I have taken 2 steps. तर सिमिलरली यू कॅन प्रिंट 2 हिअर. ओके, क्रिएट लिस्ट करू शकता. आणि इलेमेंट ऍड करण्यासाठी कसं करू शकतो आपण, डॉट अपेंड नावाचं एक फंक्शन आहे. ओके, तर डॉट अपेंड काय करतं, सपोज माझ्याकडे एक एम्प्टी लिस्ट आहे, माय लिस्ट इज इक्वल टू, मी हे 2 सिम्पल स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकलेत, दिस इज नथिंग बट माय एम्प्टी लिस्ट. याला काय म्हणतो आपण, एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट. आणि एम्प्टी लिस्ट कशासाठी वापरतो, जनरली टू क्रिएट वन मोर लिस्ट ऑर टू इन्क्रीज द इन्फॉर्मेशन. आता तुम्हाला आधी माहित नाही माझ्यात काय इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे त्याच्यात, तर मी एम्प्टी लिस्ट करणार आणि त्याच्यात व्हॅल्यू ऍड करत जाणार ॲज अँड वेन रिक्वायर्ड ऑर माय कंडिशन सॅटिस्फाईज. तर आपण एक फॉर लूप लिहितोय, फॉर नंबर इन रेंज. हा टेम्पररी व्हेरिएबल जो 0 to 100 पर्यंत जाईल. हा 0 है, हा 100 का, कारण 101 माइनस थे. तर सिमिलरली ये जो वेरिएबल है वो 0 to 100 तक जाएगा और हर एक वैल्यू को माई लिस्ट मतलब ये लिस्ट में अपेंड करेगा. अपेंड मतलब ऐड करते जाएगा 111. उसके बाद जब ये पूरा लूप कंप्लीट होगा, इफ यू प्रिंट माई लिस्ट देन यू विल सी द वैल्यू. सी माई लिस्ट क्या था हमारा, पहले ब्लैंक था, अभी क्या है, इसमें पूरे इंफॉर्मेशन भरा है, राइट. देखिए, तो इसको ये हो गया मेथड कॉल्ड अपेंड. इससे क्या होता है, वैल्यू ऐड होती जाती रहती है लिस्ट में. ऐसा है कि एम्प्टी लिस्ट पे ही काम करता है, नो, इट इज अ मेथड विच वर्क्स ऑन ऑल द लिस्ट. मान लीजिए मेरे पास एक फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट है, उस पे एप्पल बनाना. सर, सध्या जे रेंज फंक्शन आहे सर, रेंज, तर हाँ, ते बाय डिफॉल्ट 0 पासून चालू होतं सर ते, की 1 पासून होतं सर ते रेंज? बाय अनलाइक डिफॉल्ट 0 होता है इफ यू डोंट मेंशन, बट इफ यू मेंशन समथिंग हियर तर ती व्हॅल्यू चालू होते. हे बघा 4, कारण तुम्ही 4 लिहिलं. और इफ यू डोंट मेंशन एनिथिंग इट विल टेक बाय डिफॉल्ट 0. हे बघा 0. मी इथं स्टार्ट मेन्शनच नाही केलं, मी फक्त एंड मेन्शन केलं. एंडला सर ते 100 नाही 101 नाही घेते, 100 घेते. हा, का, कारण तेच मी लिहितो इथे. डू यू रिमेंबर काय होतं इथं, स्टार्ट एंड आणि कॉमा एंड -1 आणि स्टेप, हे 3 पॅरामीटर आहेत, राईट. राईट. रेंज नॉट ओनली फॉर द रेंज, स्लायसिंग मध्ये पण हेच होतं, एंड -1च आहे स्लायसिंग मध्ये पण. आपण जेव्हा स्लाइस करतो, वर स्लायसिंगचे एक्झाम्पल बघितले असतील इथे, हे पण सिमिलरली वर्क्स ऑन द 2 मेथड्स ओनली. आपण इथे नाही लिहिलं का, यू कॅन क्रिएट आता 0 दिस, इथं 3 वगैरे, याच्याने काय होईल, स्लायसिंग होते. हे बघा 10 आणि हे, तर यू कॅन सी 0 1 2 पर्यंतच गेला, ह्या मार्क्स पर्यंतच गेलाय. हे बघा 3 ला ऍक्च्युअल काय ट्रू आहे, इट शुड प्रिंट ट्रू, पण नाही गेला तिथेपर्यंत. का, कारण हे ऑलवेज स्टार्ट एंड -1 आणि स्टेप हे 3 व्हॅल्यूज आर सेम एव्हरीवेअर, म्हणजे रेंज असू दे किंवा स्लायसिंग असू दे. ओके, तर मी तेच इथे लिहून ठेवलंय. लेट्स इथं स्टार्ट एंड -1 आणि स्टेप. And it always by default it starts from 0. if you put any information, suppose I put 88 comma, तर तो 88 पासून सुरू होईल आणि end will be always 1 - 1 जे काय असेल ते.
सिमिलरली इफ आय स्टार्ट फ्रॉम 10 आणि मी 10चा स्टेप घेतोय, तर इट विल 10, 20, 30, 40. कारण स्टार्ट तर सेम आहे, एंड पण सेम, म्हणजे 100 झाला, आणि स्टेप 10चं 10, 20, 30, 40 अशा. आणि इंडिव्हिज्युअल आय एम अपेंडिंग माय न्यू लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट. सो सिमिलरली आय हॅव फ्रुट्स, म्हणजे सगळे फ्रुट्स आहेत. आय हॅव अ फ्रूट नेम्स which are string in the list, and if I want to add one more, so I will do fruits minus append or fruits dot append. I can give a one more name, and then if I try to print, you can see the muskmelon is added. Okay, and there's one more shortcut if I want to show you. If you write fruits or name of your list and use a dot, hit tab, you get all the applicable list. See, pop, remove, reverse, sort, insert, index, extend, clear. You get all the functions which are supported for that list directly. You don't have to remember every time, so you can quickly take help of this tab and then write. So you can see clear, copy, count, extend, index, insert, pop, remove, so all those functions. Similarly, how you used append, there is one more function called extend. What it does, there is one more list called my more fruits, which has watermelon and custard apple. If I want to add this, instead of append, I will use a extend function. See, I have fruits dot extend, and I will pass a list. This is my list, right? Because it has a multiple information or multiple data types, and square bracket and comma. So by this I can say it is a list. And if I give a one more list to extend, you can see watermelon and custard apple, and muskmelon is added earlier. So similarly, I can add, or instead of extend, I can use this operator called plus. So plus operator also works in the same way. It concatenates the list. It doesn't add, by the way. Don't say like if I have a two list 10, 20, 30, and 40, 50, 60. If you add plus, it it is not going to add 10 plus 20. It is going to extend the list 10, 20, 30, 40, 50, 60. It's not going to add as in 10 plus or something. It is just a concatenate function. Similarly, we have functions for remove as well. If you use fruits.pop, it will remove the last. Custard apple is my last, right? So it will remove. So similarly, if I run again, my list has become now only till watermelon. So it will remove watermelon. Uh, run, remove. Okay. See watermelon. Because it is removing the last element only. It doesn't care about how long your list is. It only removes the last information. Okay, let me reset. And then suppose you want to remove something which is in between, called mango, banana, which is in between, which is not at the last, तर आपण remove function वापरतो. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन रिमूव करना है तो आप पॉप फंक्शन यूज करोगे. आपको इन बिटवीन व्हॅल्यू रिमूव्ह करना है तो आप रिमूव्ह फंक्शन यूज करोगे. राईट. तर रिमूव्ह फंक्शन काय करतोय, मधलीच व्हॅल्यू मँगो हे मध्ये होतं ना, तर मँगो रिमूव्ह करतोय अँड रिमेनिंग इज स्टोअर्ड. सो सिमिलरली, जर दोन्ही फंक्शन सेम वर्क करत असेल तर इट्स ऑब्वियस की तुम्हाला ते विचारणार की व्हॉट डज पॉप, डिफरन्स बिटवीन पॉप अँड रिमूव्ह. जसं आपण अपेंड आणि एक्सटेंड दोन्ही व्हॅल्यू वाढवतातच, म्हणजे तुमची लिस्ट एक्सटेंड करतात. तर व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन अपेंड अँड एक्सटेंड, हे पण बट ऑब्वियस दे विल आस्क, और इन इंटरव्यू दे माइट आस्क. म्हणजे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही काम करने के लिए दो दो क्यों फंक्शन दिए गए हैं पायथन में ऐसे. तर तुम्ही बघू शकता. आता नेक्स्ट इज सॉर्ट. तर तुम्ही लिस्ट fruits dot sort करू शकता. and actual is you need to fruit one, I should say, and I should use fruit and then here.
you can use the sort function and print. Okay, it's not taking. I'm not sure. Let us stick to the original fruits. So what does sort does? It does a sorting A B C. जसं तुम्हाला sorting हवं आहे, in that it will sort the order. So one more important thing I wanted to cover, and then maybe we can stop it. So it's a copy. तर इथं काय होतंय? I am assigning fruits to my fruits. ओके, इथं तुम्ही ऑब्झर्व केलात तर सिमिलरली इट इज वर्किंग फ्रॉम राईट टू लेफ्ट. ओके, जसं आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं, राईट, नंबर इज इक्वल टू 10 आणि 10 इथं असाइन व्हायचं. सर सिमिलरली एक लिस्ट जी फ्रुट्स नावाची माझी लिस्ट आहे ती माय फ्रुट्समध्ये असाइन झाली आहे इथे. आणि जर मी माय फ्रुट्स प्रिंट केलं तर आय गेट अ सेम रिझल्ट ॲज माय रिझल्ट. ओके, तर ह्याला जनरली असं कॉपी पण होतं आणि देर इज अ फंक्शन कॉल्ड डॉट कॉपी. ओके, तर या दोघातलं फरक काय आहे? जेव्हा आपण हे कॉपी करतो असं, याला म्हणतात सॉफ्ट कॉपी. सॉफ्ट कॉपी का? कारण एनी चेंज आय डू इन माय पेरेंट लिस्ट, हे पेरेंट झालं, हे चाइल्ड झालं, तर पेरेंटमध्ये जे काही चेंज करेन ते चाइल्डमध्ये रिफ्लेक्ट होतात. सपोज माय पेरेंट्स फ्रूट आहे. ओके, तर मी फ्रूटमधून रिमूव्ह केलं चेरी आणि फ्रूट प्रिंट केलं, तर यू कॅन सी माय फ्रुट्स, जे की माझं चाइल्ड आहे ते पण त्यातनं पण चेरी निघून गेलाय. दिसतंय का? यू कॅन सी हिअर फ्रूट आणि माय फ्रूट. ओके, तर याला म्हणतात सॉफ्ट कॉपी. त्यामुळे बी केअरफुल जेव्हा तुम्ही कॉपी करता. डोंट यूज असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर कॉपी. इट विल डू सॉफ्ट कॉपी आणि नंतर तुम्हाला कुठे यूज करायचं असेल तर तेव्हा व्हॅल्यू ऑलरेडी चेंज झालेली असते. टू अवॉइड दिस, what we do is we use dot copy method or dot copy function. तर fruits, my fruits is equal to fruits म्हणजे child is equal to parent करा तुम्ही, but use dot copy as a function. तर याच्यात काय होते? It doesn't change my information or change my value. Just a second, I will rerun this fruit and then maybe we can try removing cherry here and use a deep copy method. ओके, हे बघा दिसते, फ्रुट्स मधनं मी चेरी रिमूव्ह केलाय इथे, पण माय फ्रुट्स मधनं चेरी तसंच आहे. का? कारण आय एम युजिंग डॉट कॉपी फंक्शन. याला म्हणतात डीप कॉपी आणि याला म्हणतात सॉफ्ट कॉपी. तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे टू टेस्ट युअर अंडरस्टँडिंग, पीपल आस्क व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सॉफ्ट कॉपी अँड डीप कॉपी, आणि ते कसं अचीव करायचं डीप कॉपी, and what exactly is deep copy, soft copy वगैरे. ओके, तर इन शॉर्ट सांगायचं झालं तर इन केस ऑफ सॉफ्ट कॉपी, ऑल द चेंजेस डन इन माय पेरेंट डेटा टाइप will be carried to a copied or new data type or new list. And in case of deep copy, any changes done in my parent data type will not reflect in the copied data type. म्हणजे जो कॉपी बनवला आपल्याला त्याच्यात रिफ्लेक्ट होणार नाही. ओके, सो अंडरस्टूड. तर अजून आपल्याकडे मॅथमॅटिकल ऑपरेटर पण आहेत. सिमिलरली आय वॉज एक्सप्लेनिंग नो, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन मध्ये प्लस ऍड केला तर व्हॉट डू वी एक्सपेक्ट की 10 + 40, 20 + 50, 30 + 60 व्हायला पाहिजे, बट इट डझंट वर्क. इट कॉन्कॅटिनेट द लिस्ट. कॉन्कॅटिनेट द लिस्ट म्हणजे हे काय करतं? फक्त ऍड करतं. जसं आपण एक्सटेंड करतो ना, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड जे फंक्शन आहे, सिमिलरली प्लस पण तेच करतं, एक्सटेंड करतं. मॅथमॅटिकल इंटू 3 केलं तर ते 3 वेळा प्रिंट होतं. इट डझंट गो इनसाइड अँड मल्टिप्लाय विथ 10, 20, 30. इवन दो दिस इज अ इंटिजर, इट ओनली कॉपीज दॅट इन्फॉर्मेशन 3 टाइम्स. तुमची लिस्ट फक्त एक्सटेंड होते. ओके, so we will cover logical and membership operator tomorrow, so I don't want to extend today. As agreed, we'll
stop at 9 o'clock sharp. So hope everybody understood how the list work, what Yes, all sir. works, what doesn't work, how to started with how to access the list, how to create the list, and then we covered indexation and slicing. Then we covered how to access the information, how to change the values, right? चेंज त्याच्यानंतर आपण इनबिल्ट फंक्शन्स बघितले, इनबिल्ट फंक्शन्स ऑन द लिस्ट, जसं एक्सटेंड, अपेंड, पॉप, रिमूव्ह, जे काय होते मग मॅथमॅटिकल म्हणजे प्लस आणि मल्टिप्लिकेशन, राईट. सो वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द बेसिक स्टफ जे की आपल्याला लागणार आहे पुढे. सो होप यू प्रॅक्टिस. आय हॅव ऑलरेडी शेअर्ड ज्युपिटर नोटबुक ॲज वेल ॲज द PDF फाईल. तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन लागली तर जस्ट लेट मी नो ऑन द व्हॉट्सअप. थँक यू फॉर युअर टाईम. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर वी कॅन कनेक्ट डेफिनेटली. Yes, sir. So मैं कनेक्ट करता हूँ. good night. Thanks a lot. Thank you for your time on Sunday, especially on Sunday. So we'll close the call then. Okay. Good Good night. night, sir. Yeah. Good night, sir.